Answer questions. Що остання можливість залишилося запитати, якщо у вас є запитання. All right. Ну що ж, Chapter 11, verses 10 to 16. тоді 11 глава з 10 по 16 вірш. Israel and Judah will return from exile, and their rivalry will be over. Ізраїль і Юда повернуться із полону, і їхнє суперництво припиниться. Notice it says he's going to set his hand a second time to recover the people, remnant of the people. Зверніть увагу, він підніме руку свою для того, щоб вдруге порятувати народ, залишок народу свого. What was the first time? А вперше, коли він простягнув руку свою? Один вірш. Сказано, що по-друге простягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого. The first one when he got them out of Egypt. Nope. Ні. У вас в 11 вірші снова простерет руку свою. Actually, in Russian translation it says, again he will stretch out his hand. And Ukrainian translation, for the second time. Right. У вас снова, ну тобто знову, а в наших перекладах вдруге. And the English says, другий ряд. English says the second time, so 2-1 we win. Оскільки у нас сказано, що другий раз, то ми виграємо з счетом 2-1. Actually, let me, since you brought that up. Ну, значит, первый раз получится, когда искусство, а второй раз пришествие, да? Let me just check something real quick. First time would have been the return under King Cyrus. Перше повернення, чи перший раз, коли Бог простирає руку свою, це за днів царя Кіра. That's what, Lord willing, we will study in September. І якщо Господь зволить, то ми з вами у вересні будемо вивчати цю тему. When we look at Ezra, Nehemiah, and Esther. Досліджуючи книги Езри, Неємії і Естер. That was 11:11. Yeah, 11:11. Comes fast in the day, said his hand again. Well, the old King James has again the second time. Mm-hmm. So there's a word in there that does mean second. Якби перекладається, ну зараз треба подивитися, чи є там, чи згадується. It could be translated again, but the idea is a second time again, or again for the second time. Times second. That's the interlinear Hebrew. Again. They need some explanation to that. So he says, he's got it, again the second time, literally. То есть там буквально слово в слово. И будет в тот день Господь снова во второй раз. Окей? Так собі десь, помітьте, щоб ви знали, що там... Там написано. Да, у вас в Біблії написано? Here's what Brown... Господь снова прострет руку свою. Ну тут мається на увазі, тут ключове, що 2 рази буде. Перший раз при царі Кірі, другий раз при Дарії. Here's what Brown Driver and Big says. Кире уже было или будет? So it's second, like an ordinal number. It's again a second time, or another, or other. Костя, у него написано, получается, и будет в тот день Господь дважды простирать руку свою. Во второй раз. Но первый раз, если он пишет, то уже было первый раз. Либо будет. Ну, у него спроси, было или нет? Okay, they need the explanation about Cyrus and Darius. Когда он писал, это уже первое уже было, что он клал. Okay.
First returns under Cyrus. А було Isaiah is going to prophesy about. перша хвиля Cyrus. повернення із полону буде при царі Кірі. Ісая про це пророкує. Look at Isaiah 44, 44 главу відкрити Ісаї. 28. 28 вірш. 44, 28 вірш. And then 45:1. Который говорит о Кире, пастырь мой, он исполнил всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храмом ты будешь основан. І 45:1. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. So God is calling Cyrus Бог закликає Кіра. my servant, І він називає його слугами. the one who God held his right hand. Той, кого Бог за правицю веде. Now look at 2 Chronicles А тепер подивіться друга хронік, параліпоменон. 36, 22 and 23. 36, 22 and 23. 22-23. Остання глава другої хронік. 22-23. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, возбудит Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесное и письменное, и сказать, так говорит Кир, царь Персидский, всему царству земли дал мне, все царство земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, чтобы в Иудее, кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. Okay, so Cyrus is the one who issued this decree, Тобто Кір, цар Кір, був тим, хто видав цей наказ, allowing the Jews to return after their 70 years of captivity. який дозволив євреям повернутися після 70 років полону. So that began under Ezra. Це почалося, то повернення почалося за часів Езри. When we study that next September, Lord willing, we'll see that they came in 3 waves, we'll call it. Якщо ми по милості Божій будемо вивчати це наступного вересня, то ми побачимо, як вони поверталися двома великими хвилями. Були 2 хвилі повернення. But that's this first return. І тут повернення при царі Кірі – це перше повернення. Back here in Isaiah, У Ісаї ж, the second time, he says what's going to happen. другий раз, що він каже, що станеться? Опять призывает. Again, he will call them out. Again, yes, but between Judah and Israel, what's going to happen? Але що буде між Юдеєю і Ізраїлем? Peace. Reconciliation, peace. Reconciliation between... I'm losing my mind. Where did it say? 11:11. That they're They will be reconciled. That's 13. 13. Okay, look at verse 13 13. вірш, подивіться. 11 глава, 13 вірш. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. Look at verse 14. 14 подивіться, що вірш. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей востока, на Эдома и Моава, наложат руку свою, и дети Амона будут подданными им. So this is a picture of what happens with the gospel under Christ. Це картина того, що станеться з Євангелією в часи Христа. When people obey the gospel, Коли люди коряться Євангелії, do they continue to have чи продовжується серед них
anger towards others? Злоба один до одного. Shouldn't, Ну, так не повинно бути, так? right? They should become peaceful people. Вони повинні стати мирним народом. So rivalries are no more. Тому більше не буде суперництва. Instead, what causes a rivalry? What causes Що спричиняє суперництво? hatred or animosity? А що спричиняє ненависть і відчуження? Right. Envy. Envy. And why do people envy? А чому люди заздрять? You've got what I deserve, У тебе є те, що я заслуговую. right? Правильно? Ну, да. It's the idea that I need to be number one. І ідея, що ніби я повинен бути на першому місці, мої інтереси. But when a person becomes a Christian, Але коли людина стає християнином, who becomes number one? хто стає номером першим? Christ. And others second. А все інше стає другорядним. Passage in Romans, А в посланні до римлян, can't remember the я не exact пам'ятаю quotation. точно де в римлян, It's like one of my teachers used to tell us, read the book and you'll find it. один із моїх викладачів колись казав, якщо ти не пам'ятаєш де, то перечитай книгу і ти його знайдеш. Paul said, let each esteem other І Павло каже, зважайте кожен про інших better than self. як вищих за себе, як кращих за себе. So if everybody went around treating everybody else like they were better than them, Якщо всі будуть поводитися з іншими, як з кращими від себе, would we have near the problems we have today? чи будуть у нас хоч близько такі проблеми, які в нас сьогодні є? No, I don't think so. I think it's in Philippians too. Let's let this mind be in you, which is in Christ. Let me see if I can find it real quick. I quoted it. Maybe it's Let each esteem other better than self. Let's see. Concordance. New King James. Philippians 2:3. Is it Philippians 2:3? Sure, it could be. Maybe in You may be right. maybe in Romans it's a parallel passage. No, that's it. That's one I was thinking of. Okay. Филип'ян 2:3. Correction. You can read Philippians and find it. Филип'ян 2:3. Прочитайте і ви знайдете. Philippians. And I never would have found it with that spelling for esteem. It does not correct you. I still didn't spell it right. Oh well. Ничего не делайте по любопению, не по тщеславию, но смиренно мудрее, почитайте другим выше себя. All right, so we've got another picture here of the unity that will exist because of the spiritual nature of the kingdom. У нас ще одна картина єдності, яка можливо буде в духовному царстві. And so when he talks about drying up the Red Sea and drying up the Euphrates River, Коли він говорить про висушення Єфрату і Червоного моря, it's a poetic way of talking about removing the barriers that would hinder the return of the remnant. це такий поетичний підхід для того, щоб описати повернення, описати те, що Бог приймає всі бар'єри, всі перепони на шляху повернення остатку. This is now the letter J on the outline, whatever that is in Russian. Наступне по нашому плану, я не пам'ятаю, яка там буква, 12.1.6. Which is a psalm of praise and thanksgiving for their redemption. Це пісня хвала від імені порятованих Господові. According to some scholars, there's two psalms in this short chapter. У відповідності з деякими богословами, ось ця невеличка глава 12 містить в собі насправді два псалма, дві пісні. And they were to be sung when Israel returned from the Babylonian captivity. І саме ці пісні Вавилон, ізраїльтяни і Ізраїль і Юда співали, повертаючись із Вавилонського полону.
And so it centers around the theme of God is in their midst. Ці пісні зосереджуються навколо ідеї, що Бог серед них. He is their great creator, redeemer, and conqueror. Він їхній великий творець, їхній рятівник і їхній завойовник. They rejoiced when God brought them home from their captivity physically. Вони радіють з того, що Бог веде їх, повертає їх із полону, ну, буквально, фізично. And Christians today rejoice when God delivers them from sin. А ми, християни, радіємо, що тішимося з того, що Бог нас звільняє із рабства гріха. Костя, какой сон? Що? Какой номер? Це 12 глава. All right, any questions? We just completed the first section here. І у вас якісь запитання? Ми перше римське ми з вами щойно закінчили. This will be major point number 2. For some reason, I forgot to put the 2 in there. Ага. Well, I should. Oracles of salvation, or judgment of salvation. Далі пророцтво про суд і спасіння. All right, we're about to be in a section where God pronounces his judgments on 10 nations. Ми з вами приближаємося до тієї частини, де Бог проголошує суд свій над 10 народами. Why is God going to concern himself with these nations around them? Чому Бог взагалі, яке йому діло до цих всіх народів? Но они оставили его идолопоклонство. Because of their idol Они же его worship. творение. А? Они его творение. Because they are also his creation. Okay, Ну, я exactly. They're just as accountable to him as Israel and Judah. Да, і вони насправді вони настільки ж відповідальні перед Богом, несуть таку саму відповідальність, як і Ізраїль і Юда. And Judah, and the nation of Israel, when they went into the promised land, Народ Ізраїля, коли вони вийшли в землю обітану, were supposed to be a light to their neighbors. вони повинні були бути світлом для сусідніх народів. Now, there are 3 of these nations 3 з цих народів that were exceptionally problematic for the children of Israel. для народу ізраїльського були ну, особливо проблематичними. Israel to the north, Ізраїль з півночі, they were their brethren. вони ж були братами. They were both children of Abraham, Вони обоє були діти Аврааму. therefore children of the promise. І саме тому вони були дітьми обітниці. But they often fought with each other. Але постійно північ із півднем воювали між собою. And they introduced idolatry. І Northern Kingdom. Yeah. Північне царство почало практикувати ідолопоклонство. Second was Edom. Другий народ – це Едом. Edom rejoiced. Едом тішився, радів. Well, first of all, who was Edom? Ну, перш за все, хто такий Едом? Ну, Ханани. Ну, те люди, которые живут в Canaanites. Ханане. No, not Canaanites. Ні, не Ханані. Едом. Эдомляне. What's it mean? Edom means red. Потомки Исава. Ісав. Yeah, the descendant of Esau. So these are relatives of the Jews. Тобто це рідня євреям. Ну, да. But when Jerusalem was conquered, Але коли Єрусалим був переможений, they rejoiced. вони раділи. They even caught people trying to escape Вони навіть виловлювали тих, хто намагалися втекти, and returned them to the enemy, і здавали їх ворогам. or they kept them and sold them into slavery. Або залишали їх собі і продавали в рабство. And the third, of course, was І третє, безперечно, Assyria. Асирія.
They put the nation under heavy tribute. Вони наклали непосильну данину на народ. And then when they invaded under Hezekiah, they took those 46 cities. І коли вони вторглися за часів царя Єзикії, то захопили 46 укріплених міст. And threatened the city of Jerusalem. І погрожували Єрусалиму. So these are the 10 nations that are marked for judgment. І це це кілька з 10 народів, на яких оголошується суд. You don't need to write all this down. It should be in the outline there somewhere. Записувати це все не потрібно, воно у вас там повинно бути в плані занять. But we have Babylon. Але в нас спочатку Вавилон, We have Philistia, Филистія, Moab, Моав, Damascus and Ephraim are mentioned together. Дамаск і Єфрем згадуються разом. Why would they be mentioned together? Чому вони згадуються разом? Сирія і Ізраїль. Сирия и Израиль. Так, чого вони в одному пророцтві? Damascus was the capital for what city? Дамаск, столиця якої Or країни? capital for what country? I'm sorry. Сирії. Ну да. Сирія. Syria. And Ephraim represents Israel. А Єфрем представляє собою Ізраїль. So why are Israel and Syria put together here? Чому тут Ізраїль і Сирія разом? Ну, они ж против, замышляли против царя. They plotted Не хотели его свергнуть и... plotted against the king of Judah, and they wanted to take him down. New king. Exactly. Абсолютно вірно. Then you have Ethiopia, А потім у нас Етіопія, Egypt. Єгипет, Then Ethiopia and Egypt together. а потім згадується Єгипет і Етіопія разом. Edom Едом, will be referred to as Duma. він там згадується під ім'ям Chapter Дума, 21, 11, 21 глава. 11. Дума. 11 стих. Ага, є. Yeah, the burden against Да, згадується під ім'ям Дума. I was just double checking how it, you know. Right. Then Arabia, Потім Аравія, Judah, Юдея and Tyre. і Тир. So God is trying to emphasize He has divine sovereignty over these nations. Що в нього є божественна влада над цими всіма народами. Daniel 4:25. Даниїла 4:25. God rules in the kingdoms of men. Бог править в царствах людських. I think that doesn't sound right now. Ну, здається, щось не зовсім сказав, а потім подумав, що не зовсім, може не то. Yeah, that's right. 4:25. 4:25. Should have trusted my. Треба собі інколи довіряти. 4:25. So in chapter 13, verse 2 through 14:23, we have the downfall of Babylon. А з 13 глави 2 віршу до 14 глави 23 віршу описується падіння Вавилону. Now the word burden appears. І тут згадується термін which verse? 13:1. 13 вірші в першому 13 главі в першому вірші 13:1. 13:1. Yep, the burden against Babylon, which Isaiah. Ага, кара на Вавилон. Окей, it's Ukrainian translation says punishment. Okay. Well, we'll talk about what it means. Да, тут от у вас просто пророчество на Вавилон, а у нас кара на Вавилон. So it's Russian. Same. Just prophecy. All right, this word, it's the Hebrew word masa. Є єврейське слово на івриті, яке звучить маса. It means a weight, Означає вагу, load, тягар, sentence, вирок, verdict of God. вердикт Божий.
So here he's talking about the heavy judgment that's coming. І тут він говорить про серйозний суд, який гряде на Вавилон. Now, up till now, it's been the Assyrians in power. А до цього моменту при владі Асирія являється, ну, якби такою великою силою. And God was using them to punish. І Бог використовує Асирію для того, щоб покарати. But Babylon is the new power А that God will use to Вавилон, punish. It's on the horizon. а Вавилон – це нова сила, яка з'явилася на горизонті, і цю силу теж Бог буде використовувати для того, щоб карати. They were not at the time that Isaiah was writing. В дні Ісаї вони такою силою ще не були. But he sees them as the next great power. Але він уже бачить їх як наступну світову силу. So this is 606, Jerusalem fell. В 606-му Єрусалим був знищений. 7 something. Значить, це 700 якийсь. So this is approximately 100 years, maybe 140 years before Babylon, before the destruction of the city by Babylon. Пророцтво це було дане десь приблизно за 100-140 років до знищення Єрусалиму вавилонянами. See, Babylon started this rise. Вавилон почав 620. something, yeah. Approximately somewhere between 630 and 620 BC is when Babylon began to rise as a power. Десь приблизно 630 до 620 року до Різдва Христова Вавилон почав зростати як, як сила світового масштабу. They completed the defeat of the Assyrians. Вони завершили розбивати асирійців. In the battle of Carchemish. В битві біля Каркамишу. Carchemish? Yeah. That sound right? Okay. Then they came down and took Jerusalem. Потім вони пішли на південь, взяли Єрусалим. Philistines, all that area. Захопили Филистію, ну і взагалі всю ту територію. So in 2 to 5 we have the coming destruction that's coming from God. З 2 по 5 вірш ми бачимо знищення, яке прийде від Бога. So he issues a summons, an urgent summons in verse 2. У другому вірші він їх закликає, тут така, знаєте, коли, ну, типу, як на пожежу. Put your strength in God. Він каже, покладіть надію свою на Господа. You can compare that to Jeremiah chapter 50 verse 2 and 51:25. Можете порівняти це із Єремією 52 і 51:25. Where he proclaims the destruction of Babylon. 52. Костя. 50. Вірш 2. 50. Так, і 51:25. In verse 3 he speaks about Возвысьте и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взял вил посрамлен, Меродах сокрушен, и истуканы его посрамлены, и идолы его сокрушены. 50. I'm looking at chapter 12. Вот я на тебе, гора губительная, говорит Господь, разоряющий всю землю, и прострю на тебя руку мою, и не зрину тебя со скал, и сделаю тебя горой обгорелой. So what's the idea of lifting up a banner? От тут сказано, підійміть прапор. В чому смисл, да, от піднімання прапора? Смотря когда что сдается. It depends on what you do. Like whether if you're giving up, then you put up a Well, they don't call that a they don't call that a banner.
Ну, це, да, це, well, we have a same Signal. word actually for it. Ну, Like раньше white на banner, войнах, например, white- поднимали флаг, white это был flag. Oh, they Знак call готовности it, it's для never called a banner. Флаг in представлял English. народ. What is it? It's just a flag of surrender. Okay, Сейчас flag of даже surrender. самолеты Well, but still, показывают it's, флаги. okay, all right. I got it. Well, I a got it. banner is used more for the military, their colors Okay, to rally. we just have the same word, Okay, flag. all right. What is a military flag used for? Для чого використовується військовий прапор? ну, чтобы To готовность. flag. You ready? Yeah, Get ready. it's the rallying point. It leads into battle. Це така точка, такий вектор, який веде тебе в битву. So this is what he's talking about happening here, his army. І от це говорить про свою армію. He's going to send his sanctified ones, verse 3. В третьому вірші він говорить, що він пошле своїх посвячених. They are God's army set apart for his service. Це Божа армія, яка виділена спеціально на служіння йому. So this is a reference to the Medes and the Persians. І це посилання якраз на мідіян і персів. Four and 5 shows a picture of this great army of the Medes and Persians. 4-5 вірші вказують, наскільки велика, наскільки потужна ця армія медоперська. And they were a large assembly of many different nations by the time they were ready to take on Babylon. Що в момент, коли вони готові захопити Вавилон, це таке розмаїття різних народів, різних мов. So 6 to 12 says 6 по forth 12 вірш the horror of the day when Babylon is destroyed. вказує, описує, який жах буде для Вавилона в день його руйнування. And notice, what is this day called in verse 6? Зверніть увагу, як в 6-му вірші називається цей день. Ну, день Господень. Day of the Lord. Day of the Lord. День Господній. Day of the Lord is a day of judgment. День Господній – це день суду. And they all serve as types or figures for the ultimate day of І judgment. кожного разу, як згадується цей день Господній, він є таким прообразом кінцевого, фінального дня Господнього, дня суду. So God's wrath is about to come upon Babylon. Божий гнів ось-ось зійде на Вавилон. It's going to be a day of terror for the guilty. І для тих, хто завинив, це буде день жахіть. Notice verse 13. Зверніть увагу на 13-й вірш. He's going to shake the heavens, Сказано, що він захитає небеса, move the earth out of its place. що він порушить землю з свого місця. Not literally, Не буквально, but talking about the destruction of an earthly power. але тут говориться про знищення земних сил. It's the fall of national leadership. Це падіння національного лідерства. Joel 2:31, Йоїл 2:31. Ezekiel 32:7 and 8, Єзекіль 32:7-8. and Matthew 24:29. І Матвія 24:29. Three other references Це about 3 with посилання, similar language. в яких міститься подібна лексика. Йоїла 2:31. Сейчас, Yeah. 31, Єзекіля 32:7-8. 7, 8. І Матвія 24:29. Verse 11, the world is representative or represents the Babylonians, 11 the Babylonian Empire, the word world. Ukrainian says universe. Oh, universe? Well, be the same thing. That's verse. Maybe they're staying consistent with the language of verse 10. Okay, and Russian is the world. Yeah. Probably. Yeah.
But it's also this word can refer both. It's more of a universe in Ukraine. well, it's but От в українському whatever it is, it's у вас representing their написано в empire. 11-му вірші, у вас написано мір, в українському всесвіт. І це, от там де сказано, я покараю всесвіт, то це посилання на Вавилон, тобто я покараю Вавилон. God says this destruction will be so great, verse 12. В 12-му вірші Бог каже, сказано, що це руйнування від Бога буде настільки великим, That men will become as scarce as fine gold. що люди будуть наскільки рідкісними, наскільки рідкісним є чисте золото. I'm guessing there's not a whole lot of gold around Bela Circle. Ну, я думаю, що тут в околицях Білої церкви, I'm not золота talking не about сильно in багато. the department stores. Я маю на увазі там не в цих не в магазинах ювелірних, там чи ще десь. I'm talking about out in the Я маю на river. увазі там в річках, да, там корисні копалини. Hard to find gold. А золото знайти дуже важко. Watch it. Watch it. Yeah, you can try to find it in the river. Да, можете в річці попробувати знайти. Good luck. Так, удачі. После крещения. That's a baptism. Being baptized and finding gold. Let's see. Verses 13 to 16 З 13 по 16 вірш pictures the violent acts and the deaths that are going to take place at that time. зображують насилля і смерть, які будуть тоді в той час. 12 or 13 is that shaking of the heavens and the earth. В 13-му це там, де говориться про те, що небеса захитаються і рухне земля. Notice in the latter part of verse 14, every man will turn in his own people. А в 14-му вірші подивіться в другій частині, що до народу свого кожен звернеться. Even the children are going to be killed. Сказано, що навіть діти будуть убиті. Verse 16. 16-й вірш. They were brutal. Це буде все дуже брутально. І Kill the children so they don't grow up to be your enemies, I guess was the idea. да, вбивають дітей, щоб діти не виросли і не стали ворогами твоїми. 17 to 22, we find out that 17 these по are the 22 Medes. говорять про те, що це мова тут про мідіян. Notice they're not interested in gold and silver. Подивіться, що вони не цікавляться, їх не цікавить золото і срібло. They're warriors who will show no pity. Вони вояки, які не виявляють співчуття. And God makes a very important prediction about this place. І стосовно цього всього, особливо цього місця, Бог дає таке неймовірне передбачення. Read 19 through 21. Прочитайте зараз вірші з 19 по 21, 13. И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет несповержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будет обитать в нем звери пустынные, и дома наполнятся филистимлянами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. This is talking about the city. Про місто говориться. Everything I've been able to read about this is that nobody Я що тільки не шукав, якихось згадок про це. who lives in that land Але схоже, що ніхто з людей, які населяють ту місцевість зараз, will go to the city of Babylon and be there overnight. не проводять ночі в місті, де знаходяться руїни міста Вавилон. There's something about it and for them that they can't do it. Щось там таке в ньому всьому є, що людей утримує там ночувати. Fulfilled prophecy. Ну, сповнення пророка. Серед пустелі, ну там бедуїни там можуть зупинитися де завгодно.
Ну, тобто це не проблема переночувати, стати в будь-якому місці в пустелі. Але там, де Вавилон, ніколи вони не таборують. It was captured in 539 BC by Cyrus. Вавилон був захоплений в 539 році до Різдва Христова царем Кіром. In 518, the walls of the city were destroyed. А в 518 році до Різдва Христова міський мур, стіна міська була зруйнована. And the city began to decline. І місто почало занепадати. A French archaeologist made the following statement. Один французький археолог ось що сказав. I visited Babylon for the first time in 1930. Він каже, я вперше відвідав місце руїн вавилонських в 1930 році. And for the last 20 years later in 1950. І впродовж наступних 20 років аж до 1950-го. So between 1930 and 1950, this man said he visited it on several occasions. І він, от в цей період, 20-річний період, він кілька разів відвідував руїни Вавилону. And the impression it always made on me was one of utter desolation. І відчуття, яке в нього було під час цих відвідувань, що це місце просто повністю спустошене. He said there was a steady stream of tourists from Baghdad, which is just a short distance away. Каже, що із Багдаду туди спрямований постійний потік туристів, туристичних груп. And they were always disappointed. І ці туристи, вони завжди розчаровані. Because there was nothing there but ruins. Бо нема там більше нічого, крім руїн. Gray-colored, sun-dried blocks that were just crumbling. Руїни, це цеглини, сірі, випалені сонцем, які розсипаються. So the people would go out and visit. Тобто люди їдуть туди для того, щоб щось подивитися. Not spend the night. Але на ніч там не залишаються. It's become the dwelling. So how did he know this? Writing in the 8th century. І от подумайте, звідки він міг знати, пишучи про це у 8 столітті до Різдва Христова. That it was going to be conquered in 536. Що в 536 році ця земля буде в 6 столітті буде завойована. So 2 centuries before. За 2 століття до цих подій пророцтва. He predicted this. Він передбачив це. Evidence of fulfilled prophecy and Це inspiration. доказ сповненого пророцтва. Questions? Є запитання? All right, chapter 14, 1 to 23 is judgment upon the king. 14 розділ з 1 по 23 вірш це суд над царем. 1 and 2, the fall of Babylon will bring the release of God's children from captivity. Сказано в 1-2 віршах, що перемога над Вавилоном розв'яже народ юдейський і дозволить їм повернутися до своєї землі. Though punished and scattered, they're still his chosen people. І хоч вони покарані Богом і розпорошені, вони все ще залишаються його дітьми. And their former taskmasters now become their servants. Their former, just the idea that they якби смисл в тому, що verse 2. ті, хто їх пригноблювали в 2 вірші, вони стають їхніми рабами. Verse 2, the house of Israel will possess them for servants and maids. Yeah. Okay. So the once former captors are now the captives. Тобто ті, хто їх поневолили, стали самі їхніми And they're going to be assisting the children of Israel in their return. І сказано, що вони навіть будуть сприяти, допомагати Ізраїлю, євреям для того, щоб повернутися в Палестину. So 3 to 12 is a song of judgment on the king of Babylon. З 3 по 12 вірш пісня
в якій оспівується кара на царя Вавилонського. They will be able to rejoice, 4-7, because the tyrant and his city is no more. Вони будуть тішитися через те, що тирана їхнього більше немає, і міста, яке їх поневолили, теж більше немає. But now the earth is at rest, and his people and her people are singing. Але земля тепер заспокоїлася, і народ її співає. Even the trees are made to rejoice. Сказано, що навіть дерева радіють. Was the ancient practice of Восьмий вірш. when land was being conquered, В стародавні часи була така, якби, загально прийнята практика, коли завоювалася якась земля, to cut down all the trees in the conquered land, там вирубувалися всі дерева. making future building Це для того, щоб зробити так, and providing materials for armies more difficult. щоб неможливо було будувати щось і, якби, What? I'm struggling. I'm I'm sorry. struggling forward. Це для того, щоб усунути, якби знищити джерела будівельних матеріалів і матеріалів, які використовуються для армії. Щось це музика. So you got it. Fine. Sometimes it's like glitch. Yeah, I understand. I get those every once in a while. So these trees are rejoicing because they're relieved from the woodman's axe. А ці дерева, вони тішаться через те, що вони визволені від сокири дроворуба. We have a picture of the Hadean world in verse 9. В 9-му вірші говориться про потойбічний світ. And 10. В 10-му вірші ж And their pomp and glory is brought down, verse 11. це продовжується. В 11-му вірші говориться, що їхня гордість Вавилона, вона зіпхнута в Шеол. So in verse 12, it's just day star in Russian and Ukrainian. The star of morning. Yeah. The Okay. morning star. And in Russian, I was thinking it was the same. 12. Well, the day star is in Russian. Yeah. Okay. Morning star in Ukrainian. All right. Well, let's go ahead and take our break. Зараз